And so this is, you know, a medium means with a medium term, which is extremely useful as well. We're going to guarantee, I mean, the quality of the content, but it will be more accessible and more easily accessible, you know. Thank you very much. Yes, please, Your Excellency. Shukran, thank you so much. I'm going to grab the chance and try to practice my French with you. Merci pour votre être avec nous. C'est possible de mettre quelques curriculums pour faire les conversations. Parce qu'il y a beaucoup de grammaire, il y a beaucoup d'étudiants, mais si l'étudiant quitte l'école, ce n'est pas possible pour de parler français bien. Mais j'espère qu'il faut construire le pont de culture entre la Jordanie et la France et en même temps, est-ce qu'il y a la chance pour les vieilles d'étudier le français? Ce n'est pas seulement pour les étudiants, les étudiants pendant l'été. Les étudiants pendant l'été, oui. Mais il faut avoir pour les mères, les pères, les grands-pères, pour moi, et les grands-mères. Mais the most important thing, the most important thing is that we have to concentrate on conversation, because most of the students who leave schools, it's not possible for them to make any conversation after they leave. They just don't understand. They cannot say one simple phrase. بينما هم معظم الوقت انهم يتكلمون اللغه الفرنسيه ولا يتقنون فن المحادثه، وهذا امر جدير بالاعتبار، ويا حبذا ان يتم اقتراح مثل هذا على وزاره التربيه والتعليم الاردنيه وعلى وزاره التربيه والتعليم الفرنسيه، بحيث يكون بينهما هنالك نوع من التعاون، وبخاصه المحادثه ضروريه، ونحن الآن في أمس الحاجة لكي نفهم بعضنا البعض من خلال بناء جسور ثقافية ضرورية، وطبعا مساعدة طلال أبو غزالة يعني and the first pioneer in this field. Thank you so much. Yes. Madame, merci. Pardon. Madame, merci. Vous êtes exprimée en français, donc je vais répondre au moins quelques mots en français ici. Je crois que, bien évidemment que oui, la conversation pour toute langue, on a besoin de cours de promouvoir la conversation. Donc je crois que simplement, la réponse est facile. Oui, bien sûr, dans les cours en ligne, dans le milieu académique, on mettra aussi l'accent sur la conversation. Mais dans les contenus qui seront mis dans les banlieues, dans les endroits où il y a des host communities, comme je disais, encore plus, je dirais, parce que ce ne sont pas, on n'a pas l'intention là ou l'ambition d'enseigner une grammaire classique. C'est plutôt de donner un outil aux gens qui veulent travailler, qui veulent parler un peu français. Et comme vous disiez, alors pour ce qui est des personnes comme nous qui avons passé l'âge d'aller à l'université, il y a un centre qui est fait pour ça, c'est Mahad Thaqafi al-Faransi fi Jebel Ouaddeh, parce que à Jebel Ouaddeh, nous avons des cours pour adultes, des cours de conversation le soir. So I'm going to translate in English for this, but to say, of course, yes, in the academic, classes, of course, it just shows that we need an action plan, because we need to have different contents, of course, more classical content to give the good basis to the children. Young children, they have to learn grammar, otherwise they will never speak well. So we need maybe, more classical contents at one stage, but as well, of course, the conversation content easier, which helps, as you said, a lot, even children. And I promised most of the schools I visited to bring them this kind of content online, because they need that. Each time I go, I bring them, CD-ROMs, and because to help the teachers to have something, a video and on, oral
content of French to help the children speak, see the pictures or the movie and speak on it. So it helps. So of course it is one of our main priorities. Outside schools and universities, again, what we will do in host communities, I think even it will be the core of these kind of contents. It's just conversation on different issues, different subjects. Can be cuisine, can be gastronomy. It can be. Les droits des hommes, en même temps. Les droits des hommes. Oui, les droits de l'homme, si vous voulez, bien sûr. Beaucoup. Yes, well, valuable content, or content on values, and of course, and That's culture. It's part of culture. Yes, and for the adults, just to say that for the grandmothers, as you said, but as well younger persons, you can go to the institute in Jebel Wed. They provide these kind of classes, of speaking classes in the evenings. I see. Yeah, go ahead. Sure. If I could add something, Yeah. We give free conversation lessons twice a week, on Wednesday and Saturday. Quel temps? I can tell you now. I don't have the program with me, but it's written in our program. Site, maybe. Twice a week, free conversation lessons. If you would like now, after this agreement, if you want to have, if you want us to host one of these teaching lessons here, we would be very happy for the community in this region, and particularly the diplomatic community. So we'll have them in here. I think from the feeling is that everybody is supportive of what we're doing. So before we go ahead and sign, I want to assure you that we will succeed.